Hi everybody, this is Viji Varadarajan. Today I'm going to be showing you a very traditional rasam that we do in my mother-in-law's house. Sometimes this rasam is done without tomatoes and we just call it Paruppu rasam. But today I'm going to add tomatoes to it and we will call it Thakkali Paruppu rasam, that is tomato lentil rasam. This is there in my Kindle book. So you can download and see the whole thing because my Kindle book has a lot of stories that I don't speak of in detail in my channel. And in the meantime, before I start my dish, I would like to tell you that the details and the measurements of this recipe is given in the description box below. Please go there, check it out, watch me and then try this recipe. This is a wonderful rasam and you would love to make it at home. It's very easy to prepare. I've given the ingredients for the sambar powder also in this below. So please watch that. If possible, instead of buying the sambar powder in the shops that are easily available, a good brand one, you can make my own sambar powder because this works well for sambar, for vettal korambu, which is a tangy gravy without vegetables or with vegetables, but tangy without lentil. And rasam has lentil in it and we use the same powder, sambar powder, for that also. And it has the only vegetable you might want to use is tomatoes for a rasam. Okay, so just watch me do it. Let's go step by step. I would like to tell you that thuvar dal is very necessary, that is pigeon pea is very necessary for South Indian cooking. I have mentioned a lot of times in many of my recipes that cooked thuvar dal, cooked pigeon peas. So when you take it before, it is as small as this. It's flatter than the chana dal that you would see. So that is the difference between this and that. Chana dal is a little rounded. This is rounded but flatter, okay? And I soak it in hot water and look at the size it gets into. This is the size it gets into and it has turmeric powder added to this. So I cook this to a mushy consistency and this is what you get out of this. I would like you to cook like this and keep some extra portions in the fridge so you can use it from time to time. So it is good if you soak it for some time before you cook because it grows in size and it's faster to cook. Okay, so let's go on. I take a pressure cooker. I add some water. I have boiled and pureed. You can add raw pureed also, and you can eliminate this also because we are anyway going to add small cut tomatoes. So I will add this to the water. Okay. And then I will add the sambar powder, which we can use for rasam, which you can use for vattal korambu also. So I suggest if you can make this powder, make it at home and keep. This is very good for everything. It's a very versatile powder. You can use for stir fries like potatoes and everything. It's as tasty. You can use for eggplant. You can use for okra. It tastes very good. So here, and to this, I add hing. Roasted powdered homemade hing. Okay. And a little curry leaves, not much because I'm going to add in the end. I'll squeeze it, cut it and add to this. And of course, we add salt. This is stone salt, so I'd like to use my fingers and add a little bit in this. I use the paste. Now, if the tomatoes is sour, you need to add a little bit of this tamarind paste that I've just added. Otherwise, you need to add more of it if the tomato is sweet. So look according to the sourness or the tanginess of your tomato. This is a little sweet, so I added a teaspoon of this. Ultimately, we add the tomatoes.
keep it on a medium flame and we will wait for the whistle to go. It can be even 2 whistles or a single whistle. It doesn't matter. But let the hissing stop completely and then you can open it. இந்த தக்காளி பருப்பு ரசம் நாங்கள் வந்து எங்கள் மாமியார் வீட்டில் பண்ண மாட்டோம். நாங்கள் பருப்பு ரசம்னு பண்ணுவோம். அதில் தக்காளி போட மாட்டோம். தக்காளி வந்து எலுமிச்சைப்பழம் ரசத்துக்கு தான் நாங்கள் போடுவோம் எப்போதுமே. ஆனால் நான் வந்து இதை தக்காளி பருப்பு ரசம் ஆக்கியிருக்கேன். பிகாஸ் இந்த தக்காளியோட புளிப்பும் இறங்கி நம்ம புளியோட புளிப்பும் இறங்கி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கரெக்டாக அதை பண்ணோன்னா. ஸோ இப்போ தக்காளி பருப்பு ரசம் பண்ணி காமிக்கிறேன். நான் புளி போட்டிருக்கேன், சாம்பார் பொடி போட்டிருக்கேன். என்னோட சாம்பார் பொடி வெத்த குழம்பு ரசத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அதனால தான் கீழே அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டிருக்கேன். அந்த சாம்பார் பவுடர் நீங்கள் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா ஒரு ரசம் பவுடர் ஒரு வெத்த குழம்பு பவுடர்லாம் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஒரே பவுடர் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். உருளைக்கிழங்குக்கு யூஸ் பண்ணலாம், வெண்டைக்காய்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாத்துக்குமே இதை யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். சாம்பார் பவுடர் வந்து ரொம்ப வெர்சடைல். நீங்கள் ஒரு இலுப்பு சட்டியில் கூட இதை பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் பண்ணோங்கிறது இல்லை. உங்களுக்கு ப்ரெஷர் குக்கர் பழக்கம் இல்லைன்னா 2 whistles have gone by. So I'm going to switch it off. I'm going to allow the hissing sound to completely cease and then I will open it and I'll show you the next step. அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம். இப்போ 2 விசில் ஆகிடுத்து. நான் மூடி வச்சுருக்கேன். சத்தம் போனப்புறம் நான் திறக்க போகிறேன். I'm going to open this. So we will put this here. We will take this off and you can either use oil or ghee to season the mustard. எண்ணெய் கூட போடலாம், நெய் கூட போடலாம். Close this. Allow the oil to become hot and then we will get ready to pop the mustard. It seems hot enough, so let me add a little mustard to this. As it gets ready, we will add the rasam. I always like to clean up the dish and add because that adds more flavor to the dish, for any dish. நல்லா அடியிலேருந்து எடுத்து போட்டால் அந்த வாசனையே தனி. அதனால நல்லா க்ளீன் பண்ணி போட்டுருவேன் நான். I will add the cooked pigeon peas and a little water to it. It is left to you if you want to make the rasam thick or to a soup consistency. That is left to you. I've added just a little. When you keep it small and do it, then it gets cooked and it starts bubbling and you can start seeing the foam on the top and that is done. You can of course taste if the salt and the tanginess is right and then you can add some more if you need it. I can add a little salt, very little, not much. Sometimes people add a little jaggery to make it a neutralized taste, you know. The salt and the tanginess come together and it tastes better with a little bit of jaggery. But we will pass that by. So I'll add a little more water to this and allow this to simmer. Nanna norachinu vandaprom karupula nanna karachi nanna eera karupula nanna karachi potu aidu. So all you have to do in the end is add a little wet crushed curry leaves and the dish is ready to be served as a second course meal in a Tamil home. This is getting done. At this stage, I just crush these. Of course, all my curry leaves are homegrown and add it because the aroma comes better. Idu nanna கையில் நசுக்கி ஈர கருவேப்பிலையை போட்டோன்னா அந்த வாசனை இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கும். நல்லா நுரைச்சின்னு வந்தப்புறம் இந்த ரசம் ஆயிடுது. So this rasam is over. This is the typical rasam that we make in a Brahmin home. It has no garlic. It has a lot of tomatoes, or you can even avoid the tomatoes and make it just a lentil rasam. That also tastes very good. But the other ingredients like tamarind puree, sambar powder, salt, hing, curry leaves, everything has to be added along with the cooked lentil. இந்த ரசம் வந்து நொரச்சின்னு வந்தப்புறம் இறக்கிடலாம். தக்காளி இல்லாமையும் பண்ணலாம், வெறும் பருப்பு ரசமாக பண்ணலாம். The more you use curry leaves for a dish, the better the aroma comes out. You don't have to use a pressure cooker if you're not used to it. You can use a pan.
Try it at home. முக்காவாசி ரசமும் நான் காமிச்சதில் நான் வந்து கொத்தமல்லி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் தரது வந்து அந்த கருப்பில் தான் தரும். அது அப்படி தூக்கும் அந்த ஃப்ளேவர். ஸோ இதில் மாத்திரம் தந்திருக்கேன். ஏன்னா அந்த தக்காளி கலரோடு அது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது. அதனால தான் கொஞ்சோண்டு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். So that is the reason I've used coriander leaves for this rasam, just to give it a nice color. This rasam is very delicious when mixed with rice and had as a second course meal with a stir-fry green, or you can even drink it as a soup. It's equally delicious. இது வந்து குடிக்கவும் செய்யலாம், இதை வந்து சாதத்தில் பிசைஞ்சும் சாப்பிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரசம். Watch, subscribe and like my videos and pass it on to all your friends on WhatsApp, and they may share it with their friends and family, and I can then make this cuisine move forward, because I really want this cuisine to go on a global level. This is sattvic, healthy and very, very flavorful. Okay, so till we meet again the next time, this is Viji Varadarajan signing off. Bye.